Can you audible my voice? Can you audible my voice? Hello? Hello? Yes, sir. Please Yes, sir. reply. Good evening, sir. Okay. Very good evening. Today, how many students are joining my class? Please say your name and location again. Chapter 1. Tulasi Sahu from Keonjhar. Okay. Bapun Next. Raut from Jagatsinghpur. Okay. Jyotibasu Barik from Mayurbhanj. Okay. Next. Ravi from Jharsuguda. Yes. Thank you. Next. Next. Bhuvaneshwari Nayak from Mayurbhanj. Thank you. Okay. Once again, welcome to you. Today, we will discuss Unity 6 and Unity 7. Unity 6 has civil society. Unity 6 has civil society and the state. Already I sent in your WhatsApp group. Maybe check. In civil society and the state, the topics are covered that introduction, meaning, nature of a civil society, democracy, and a civil society. Features of a civil society and a state, major contribution of a Hegel, Karl Marx, Gramsci, relevance of a civil society, and a summary. These points will be discussed today. Okay. Now I am going to start the topic civil society. So, eminent citizens of both India and Pakistan have argued that relations between the two countries would greatly improve if the societies of both countries actively and sincerely work for this. In each democracy, civil society plays an important role. The civil society in India, for example, is dedicated to some valuable cases like employment, development, and gender justice. The meaning of a civil society. See the meaning of a civil society. How Voice this clear ଆସୁନି sir. concept is Hello sir. ଯେ ଟିକେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସିବ କାହିଁକି ନେଟୱାର୍କ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବଟ୍ ଟିକେ ଆଜି ନେଟୱାର୍କ କମ୍ ଅଛି ତ ଧୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୱି ଡିସ୍କସ୍ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି what is the meaning of a civil society, how has this concept evolved, how is it related to democracy and development. The discussion made below is an attempt to throw light on the meaning, development and the importance of a society. अच्छा आमे गोटे प्रश्न जो मन को आसे कि हमर बेसिक नीड्स कोन, व्हाट इज द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन. Basic needs of a human. You must be said that food, shelter,
एंड क्लथेस खाद्य वस्त्र बासगृह एटा हमर बेसिक नीड्स इटा गोटे वेरी ओल्ड क्वेश्चन बट नाउ ए डेज एजुकेशन ऑल्सो ए बेसिक नीड्स शिक्षा आमे केवल खाद्य वस्त्र आ बासगृह पाइले जे आम जीवनटा पूर्णांग पूर्ण परिपूर्ण हो ठीक नुह तेणु आधुनिक समाज रे आम खाद्य वस्त्र बासगृह सहित शिक्षार मध्य आवश्यकता अच्छे कहीं ना मनुष्यर आईक्यू बल इंटेलिजेंस बल अदर एनिमल्स ठारू मनुष्य सेपरेट हो जाए बुद्धिया पलटि जाए दुनिया सबकि कर क्षमता मनुष्य हाथ में रही सो एजुकेशन मस्ट बी नीड फॉर द ह्यूमन सोसाइटी तो जिते बड़े मनुष्य वन्य पशु जन साधारण मनुष्य समाज आउ सभ्य समाज रे पदार्पण कला से प्रत्येक मनुष्य जड़े सभ्य समाजर सभ्य नागरिक हिसाब से बंचवा चेष्टा करुच्ची है आम जो ह्यूमन डिग्निटी अच्छी मनुष्यर मानविकता जो मनुष्य गुण जो अच्छी से केवल मनुष्य पाखे देखा जाए जड़े मनुष्य जड़े मनुष्य को अन्य जड़े मनुष्य को किपरि तार व्यवहार करिवो किपरि संपर्क पॉलिटिकल सामाजिक प्रत्येक समय मनुष्य समाज आम सहित परिपूर्ण रो तेणु सर वॉइस क्लियर सुबुनी ओके हेलो सुबा जाउची आज्ञा सर हाँ आज टिके प्रॉब्लम हवा छुट्टी अच्छी तो बुझे कि छुट्टी अच्छी तेणु सब ऑफिस छुट्टी आज संक्रांति गोटे क्लास रखी टुडे द ऑस्पिशियस डे फॉर हिंदू कैलेंडर चैत्र संक्रांति एंड ऑल्सो इ कॉल्ड पना संक्रांति तेणु ये छुट्टी दिन क्लासटा रही तेना समस्ते घरे घर मो नेटवर्क प्रॉब्लम रोचे ओके तो लेट अस स्टार्ट तेणु आम सभ्य समाज रे सभ्य मानव हिसाब से आमको बंचवा हेले आम जड़े शिक्षित हवा दरकार कारण शिक्षित हवा द्वारा आमको सद्बुद्धि होता है आउ सभ्य समाजर सुसंपर्क सृष्टि करें केवल शिक्षित लोक सुसंपर्क करें मूर्ख लोक बहुत क्वचित से सुसंपर्क रक्षा करेंगे कारण से दुनिया विषय अज्ञ होती एवं संपर्क मान कम बुझी था तेणु शिक्षित लोक मानू नहीं ये सभ्य समाज सृष्टि होती जोटा को आम सिविल सोसाइटी बोली कही नाउ लेट अस स्टार्ट मॉडर्नाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी मॉडर्न यूरोप गेव बर्थ टू सिविल सोसाइटी तुम जानी पृथ्वी रे जेते देश महादेश अच्छी यूरोपियन मान सबुठ आगुआ सभ्यता क्षेत्र में तेणु प्रथम ही सिविल सोसाइटी आरंभ होता यूरोप सोसाइटी है यूरोप कंटिनेंट रु सेठू आरंभ होता सिविल सोसाइटी मॉडर्न यूरोप गेव बर्थ टू सिविल सोसाइटी रिफॉर्मेशन एनलाइटमेंट and industrialization contributed to modernization of Europe. Modernization is characterized by functional specialization and structural differentiations. Differentiated structures perform specialized functions. This is not a feature of a traditional societies in which
One structure performs several functions. Pre-modernization implies lack of specialization and differentiations. Structural differentiation, which is the hallmark of modernization, is an important factor of the creation of a civil society. This gave rise to the idea that the practice of one organization or group, be it state or society, performing all functions, had to go and give way to the new idea of a multiplicity of groups of organizations with the necessary skills and performing specialized functions. ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ସିଭିଲ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ହିଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଧୁନିକ ମାନବ ହିସାବରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହିସାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ, ଭଲ ଗୁଣ, ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ କହିଲି ୟୁରୋପିଆନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା ହିଁ ଗୋଟେ ସମାଜରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ମାଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପରିବାରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ମା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ତେଣୁ ମାଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଗାଁଟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇପାରେ। ହେଲା, ଯଦି ଗାଁଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ପରିବାରରୁ ସୃଷ୍ଟି, ମା ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଜଣେ ମହିଳା ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଠାରୁ ଅଧିକା ଅଟେ। ନାଉ liberalism and civil society. Liberalism and civil society. In the political theories of ancient Greece and Rome, state was the sole source of political authority. No other sphere of society was assigned any political role. In the medieval Europe, the state lost its exclusive jurisdictions over political authority. It had to share political authority with the church. Thus, in these times, there were two sources of authority, and the relations between them were not free from tensions and conflicts. Against this background, the state was involved in conflicts in two stages. In the first stage, it was involved in conflict with the church. The first stage is it was involved in conflict with the church. The church lost the battle and ceased to have any control over political authority. In the second stage, various social groups championing rights and liberties of individual battled against an all-powerful state. During this stage, civil society was born. ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଭୂମିକା ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ମଣିଷ କାହାକୁ ଡରୁ ନ ଡରୁ ଧର୍ମକୁ ଡରିଥାଏ। କାରଣ ଧର୍ମ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନଥାଏ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଡରିଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ହେବା ମଣିଷର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ। ଦେଖ,
प्रत्येक समाज रे धर्म को नहीं धर्म युद्ध हेछि इंग्लैंड रे क्रिश्चियन मानक मध्य रे यहूदी मानक मध्य रे इस्लाम मानक मध्य रे आउ मध्य भारत रे हिंदू धर्म रो मध्य बहुत संस्कार हेछि तो धर्म ही मनुष्य रे एक आवृत्ति प्रवृत्ति अटे मनुष्य को सत बाट रे आनिया पाई धर्म एक उत्तम मार्ग जन धर्मावलंबी लोक अधर्म रास्ता असत्य कथा कहवाक एत सहज भावी न थाए तेणु मनीष धर्म मार्ग को अनुसरण करिथाए सेथिपाई चर्चर भूमिका अग्रणी रही चर्चर काम थिला प्रथम दुटा काम थिला कोन ना कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व झगड़ा को दूर करिबा जते आमे मंदिर को जाऊ सेते आम पाखरे कोनसी राग रुष अहंकार झगड़ा ए सब न थाए किंतु घर को आसिले ये सब अहंकार राग झगड़ा देखा मिलता है तेणु धर्म पाखरे आमे ये सब गुण गुड़ा को त्याग करें जो आम रेनासा नव जागरण जुग रेनासा एंड द रिफॉर्मेशन had significant impact on these two rounds of battles stated above. Men imbued with the spirit of rationality and secularism sided with the state as against the church. Statism was the major theme of some prominent political thinkers in the 16th and 17th centuries. Jean Bodin and Thomas Hobbes stood for a sovereign state, but in the 18th and 19th century, liberalism emerged as a powerful ideology. The most prominent liberal thinkers, John Locke, who championed the rights and liberties of individuals. Reformation facilitated the growth of liberalism. It succeeded in effecting separation between the church and the state. Religion and morality became the private concern of individual, while the state was made to the sole authority in charge of law, order and security. Thus, with the church losing the control over the state enjoyed the monopoly over political power. जेतेबेले आमे चर्च को विश्वास कलु चर्च आम विश्वास फायदा नहीं से असीम शक्तिशाली हो गला आ धर्म क्षेत्र रे अनेक कुसंस्कार जागृत हैला तुम निश्चित जानिच प्रत्येक धर्मर किछि ना किछि कुसंस्कार अछि आमे सर्वप्रथम जीवा ख्रीष्ट धर्म को ख्रीष्ट धर्मर कुसंस्कार को दूरेबा पाई सार मार्टिन लूथर किंग सर्वप्रथम विप्लव करथिले आ ख्रीष्ट धर्मर एक प्रभाव रिनास आरंभ होता ए रिनास फादर होचंती सार मार्टिन किंग तो सी एक नुआ धर्म उद्भावन कले जोटा कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट नाम रे ख्रीष्ट धर्म दुई भाग हो जाइतिला यहाँ पर कौन है ना चर्चर क्षमता आस्ते आस्ते कमिबा को लागिला लोक माने शिक्षित हेले धर्म कौन अधर्म कौन जानी पारिले तेणु चर्च कहूथबा कुसंस्कार लोक माने ताहाकु ग्रहण कले नाही या फल रे चर्चर पावर सीमित होबा को लागिला आ राष्ट्रर पावर अधिक वृद्धि होबा को लागिला माकियावेली द पॉलिटिकल फिलोसोफर माकियावेली से धर्म को राजनीति रु अलग करथिले 19th सेंचुरी से बड़ दार्शनिक बड़ दुस्साहस करी से चर्च को राजनीति रु अलग करथिले तेणु चर्च राजनीति संपूर्ण अलग हवा द्वारा राजनीति एकाकी भावे राजनीति कार्य संपादन करिला और चर्च भूमिका मध्य कमी गला इन द medieval period several theorists believed that the king or rule derived his powers directly from the god but with the dawn of a modern age this belief in the divine origin of a king's power or authority was detained by the theory of natural laws
which said that the individual was prior to and independent of society and regarded the state as a union of individuals. This marked the beginning of two poles of authority, state and individual, state and individual. These theoretical developments in the early part of the modern age paved the way for subsequent evolution of the concept of a civil society. Now we discuss the Locke's concept of a civil society. John Locke. According to John Locke, in the state of nature which preceded state, there was freedom and equality, but it was up to the man to judge the laws of nature. It was up to the man to judge the laws of nature. Each man had the executive power to punish the one who transgressed law, but he was not free from error. He mitred in his judgment. He mitred in his judgment that created serious problems in the society. The problem became serious after the emergence of the propertied class in the 18th century in Europe. The possibility of conflicts over property matters greatly increased. To remedy these problems, Locke argues, John Locke argues, the civil society was established. It is important to mention that the sphere of a civil society. It is important to mention that the sphere of a civil society, as conceived by Locke, is not separate from the political sphere of the state. The civil society provides a set of positive standing laws, impartial judges, and coercive approaches to enforce these laws. During those years, the rulers of many European countries were highly authoritarian. They had monopoly of powers. They had monopoly of powers in the state. John Locke, a liberal and a democrat, was concerned over this absolutism of political power. Absolutism of political power vested in the state was a threat to the rights and freedom of individuals. Absolute states are not civil, and the subjects have the right to revolt against the despotic and tyrannical rules, John Locke said. Again, John Locke formulated the theoretical norm of resistance to an authoritarian and despotic state. He belongs to the 18th century, with the heralded enlightenment in Europe. He was thus the Enlightenment's voice against absolute states and the spiritual champion of individuals' rights and liberties. This was the stage for evolution of a civil society
as an alternative to state and as a representative of the enlightenment interest of individuals. जॉन लॉक जो कथा कहिले कि स्टेट गुड़ाक मोनोपोली हो गले स्टेट गुड़ाक मोनोपोली हो गले तेणु या फल कौन है ना प्रत्येक स्टेट गुड़िक पॉलिटिकल पावर प्रत्येक स्टेट गुड़िक पॉलिटिकल पावर बल लोक मान लिबर्टी को लेस करदेले गोटे पटे किंग रो पावर वृद्धि हवा बेले अन्य पटे पब्लिक मानकर पावरटा आस्ते आस्ते लेस हवा को लागिला जोटा कि जॉन लॉक उपस्थापन करिले। नेक्स्ट एनलाइटमेंट एंड सिविल सोसाइटी as said above the 18th century Europe experienced enlightenment which besides its intellectual excellence considered with two important developments at the normative level: individualism, whose spiritual father was John Locke, grew in strength and appeal. Further, Adam Smith and some other economists founded political economy, which reflected the interests of a new economic class, which came into being in the wake of Industrial Revolution. This class consists of people emerged in production, exchange of goods, and trade and commerce. The civil society, which emerged in the context of this political economy, was based on the assumptions that commerce is the source of civility and refinement. In civil society, as it established links among completely anonymous individuals in the marketplace. According to Enlightenment economists, individuals are autonomous social actors and they have sympathy and fairness. They have sympathy and affection for each other, though they pursue their private interest. In other words, economic competition between them, not divide of the ethical values. शिल्प विप्लव सर्वप्रथमे यूरोप बा इंग्लैंड रे ही देखा देइतला। शिल्प विप्लव द्वारा ही पृथ्वीर एक रूप परिवर्तन हेइतिला। सभ्यता को आग को नेबारे शिल्प विप्लव मध्य भूमिका रही। एही शिल्प विप्लव सारा विश्वर बौद्धिक विप्लव रूपे आर्थिक विप्लव रूपे एक झड़ सृष्टि करिथिला। This new economic classes of merchants, bankers, and businessmen called burgher or bourgeois were critical of the absolute state. शिल्प विप्लव कारण जो शिल्पपति जमीदार बर्जेस ग्रुप यही सब गोटे गोटे नुआ नुआ ग्रुप सृष्टि हेले धनशाली लोक सृष्टि हेले दे वांटेड टू शेयर पावर but choose not to directly challenge the state. Instead, they resort to an indirect route. They formed different kinds of organizations and associations, open and these provided free space for discussion of political issues. And sometimes these discussions
activities were opposition to the state. East India Company ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବୃହତ କମ୍ପାନୀ। ଏହି କମ୍ପାନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଉପନିବେଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଷ୍ଟେଟକୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ କାରଣରୁ ହିଁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏହା କୁହାଯାଏ, ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଇନ୍ ଦ 19th century, Alexis de Tocqueville emerged as a powerful voice against that tyranny and dictatorship. His voice was for democracy. He was an ardent champion of the freedom and liberties of individuals. In his book, Alexis de Tocqueville's book, Democracy in America. Democracy in America was written by Alexis de Tocqueville. De Tocqueville argued that isolated individuals lacked the capacity to oppose and restrain a dictatorial regime, and isolated families would encourage a government to become despotic. He therefore emphasized the value of associations freely created by professional and recreational groups as an effective counterweight to absolute state. In his view, such associations would perform two valuable functions. They could inculcate civic virtue and democratic values in individuals and inspire that to think beyond their selfish interests. In the process, bonds of solidarity would be forged between these individuals. Further, these associations would check and restrain abuse of power by state authority and hold them accountable. ଡି ଟକଭେଲି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଆମେରିକାରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ହିଗେଲ୍ସ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍, ହିଗେଲ୍ସ view of civil society. Hegel's view of civil society. Hegel was argued that individuals' self-interest and the demands of a community could be reconciled within the sphere of a civil society, where individuals pursue their own economic objectives. Subjective selfishness turns into a contribution towards the satisfaction of the needs of everyone else. The individual who are pursuing his own particular self-interest acquires ethical and through membership of cooperation. In accepting memberships of a cooperation, the individual ceases to merely a privileged person and becomes part of the wider community.
According to Hegel, it is necessary to provide ethical men with universal activity in addition to his private end. The universal which the modern state does not always offer does not always offer him can be found in the cooperation. To Hegel, civil society is not just a sphere for conducting economic activity. Civil society is not just a sphere for conducting economic activity. Besides this, it is also the realm of social and civic associationalism with which individuals pursue ethical ends which go beyond for interest. Next, I am discuss about the Marxian, Karl Marx and Gramsci view on the civil society. View of Karl Marx and Gramsci on civil society. Karl Marx, while disagreeing with Hegel, argues that civil society, in fact, is a bourgeois society and that is characterized by class inequality and conflict. It is the economic sphere of labor, exchange and production. The claim about political equality in the political sphere has not impressed Marx, who draws our attention to the inequality in the real world of a civil society in the eyes of Karl Marx. Karl Marx draws our attention to the inequality in the real world of a civil society. In the eyes of Karl Marx, civil society and its conflicts have remained the true source and the threat of all history. Where there exists political equality in the imaginary haven of the bourgeoisie. According to Karl Marx, according to the Karl Marx, just as the Christians are equal in heaven but unequal on earth, the Christians are equal in heaven but unequal on earth. So the individual members of the nation are equal in the heaven of the political world, but unequal in the earthly existence of society. Karl Marx କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ସମାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବାଲା ହାଫ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଥିଲା ବେଲା ହାଫ୍ସ ନଟ୍। ଏବଂ ସ୍ଲେଭ୍ସ এইଭଳିଆ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନଇକ୍ୱାଲିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ତମେ ଦେଖିବ,
से गोटे कथा कहते जे समाज अनइक्वालिटी थिला बाला और नथिला बाला मध्य शोषण और शोषित मध्य एक बड़ पार्थक्य सृष्टि करिछि। According to Karl Marx, the state is embodied in the civil society. The life in the civil society is unsocial and it consists of individuals with selfish and egoistic interest. Such people cannot be public spirited citizens. Marx argues that the state does not control the civil society. Marx argues that the state does not control the civil society. On the contrary, the civil society is the determining element. Unless and until the capitalist civil society is absolute. True citizenship and true political life is not possible, say Karl Marx. Karl Marxଙ୍କର ମତ ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ପୃଥକ କରିବାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଥିଲା ବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜର ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ discuss on Gramsci's view on civil society. Gramsci's view on civil society. Gramsci, an eminent intellectual of the 20th century and the founder of the communist से इटालीर एकत्रीकरण क्षेत्र तांकर भूमिका अनेक रही। Views civil society not only as a sphere of economic conflicts but also as a sphere of politico-cultural struggles. In his view, civil society is less a sphere of reconciliation and more a sphere of conflicts. Different social groups constituting the civil society enter competitions and conflicts for the hegemony. Again, different social groups constituting the civil society enter competition and conflict for hegemony. Civil society is not identical to the pluralistic model of a civil society, in which the constituent group freely compete of a fair equal basis. On the contrary, civil society is an era of conflicts among different unequal groups based on class, race, and gender. It is the site of unequal power relations and struggles. ग्रामाक्सी इटाल दार्शनिक ग्रामाक्सी कहिले जे सिविल सोसाइटी क्षेत्र रे जहाँ बाधा सृष्टि करुची ताहाला क्लास 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 कास्ट एंड रेस श्रेणी जाति वर्ण लिंग ए सब क्षेत्र गुड़िक सिविल सोसाइटी गठन क्षेत्र रे बाधा सृष्टि करुची। Gramsci, like Karl Marx, believes in the idea of class war. But for him, class war is not conflict to the use of force. It is also a war of idea. In fact, the battle in the field of ideas is more important than the battle
then the battle involving the use of force. And it is the civil society which is the space in which the battle for the control of ideas takes place. According to Gramsci, the ruling class, in order to maintain its dominance, uses not only the coercive apparatus of the state, namely army and police, namely army and police, it also needed to possess the intellectual and the moral leadership in civil society. Gramsci argues that civil society is not only reflects civil society is not only reflects socio-economic inequality, it also reproduces inequality among social and economic groups. It also reproduces inequality among social and economic groups. Those groups which are already powerful are likely to take advantages of their status to win more powers and dominance. It is therefore necessary to take into account the class content of organizations belonging to civil society. In order to win legitimacy for their dominance, the member of the ruling class try to spread false impression about them among the members of the subordinate classes. Ruling classes are trying to spread their false impression to over the subordinate class. They try to convince the latter through his false propaganda. That is the duty of the latter to accept the dominance of the ruling class. The ruling class does this though in institutions of the civil society where ideals, and values are formed. The institutions of the civil society used by the ruling class for belonging the subordinate classes through false and misleading propaganda are chorus, parties, trade unions, universities, the press, the publishing houses, and the voluntary associations of all kinds. Gramsci uses the term hegemony. Gramsci uses the term hegemony to describe this process, through which the ruling class acquires the intellectual and the moral leadership in the society. Hegemony also implies that the ruling classes relies more on the institutions of civil society than on those of the state for getting the consent of the subordinate classes. Gramsci used to community parties of different countries to fight the hegemony of the ruling class in civil society. ଇଟାଲୀ ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରାମାସ୍କି ସେ ଯୋଉ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ruling party ମାନେ ruling classes people ମାନେ subordinate classes ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିସଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି,
मिछ प्रचार करती या द्वारा कौन हम ना रूलिंग क्लास पावर टे सबुदिन धरी रखिए सबोर्डिनेट क्लास माने से रूलिंग क्लास को कौन अपोज करें ना तेणु सिविल सुसाइड केस क्षेत्र में तेणु सिविल सोसाइटी केस क्षेत्र में ग्रामाक्सी से जो मतामत देइछंती जहाँ इटाली रो एक महान विप्लव आम विप्लवी नेता हिसाब से ग्रामास्की को निश्चित भाव में मन रखा निश्चित भाव में मन कहीं समाज रिफॉर्मेशन पावर को मिसयूटिलाइज रक्षा करने क्षेत्र में ग्रामास्की अनेक अवदान रही। नेक्स्ट रिवाइवल ऑफ सिविल सोसाइटी इन यूरोप एंड अमेरिका revival of civil society in Europe and America. In the wake of the end of the Second World War, after the Second World War, communist government came to power in East European countries. These governments were dictatorial and repressive. जानिथिबो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट विषय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रो मुख्य आदर्श होची कम्युनिज्म साम्यवाद कौन साम्यवाद इकोनॉमिक साम्यवाद बुझल तुनी रशिया चाइना ये मानक नेतृत्व रे ईस्ट यूरोप रे मध्य कम्युनिस्ट वाद व्यापी जाइछि दे डिड नॉट परमिट देयर पीपल टू फ्रीली express their views and engage in any political activities. चाइना कथा कहबा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारिबे हमर पड़ोसी कंट्री हला चाइना चाइना इज आल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री बट इट इज डिक्टेटरशिप डेमोक्रेटिक चाइना फॉलोज द रोल ऑफ कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट पार्टी चाइना रो गोटिए मात्र पॉलिटिकल पार्टी अछि जोटा कि कम्युनिस्ट पार्टी हला आमे जानिचे according to the Rousseau, the voice of people means the voice of God. Rousseau कौन कहले the voice of people means the voice of God. लोक मानकर मत ही भगवानकर मत बोली रोसो जो उपस्थापन करिले किंतु चाइना सेटा नहीं भारत माने देखो भारतर सरकार नरेंद्र मोदी बा ओडिशार सरकार मोहन माझी विरुद्ध रे आमे समालोचना करिवार अधिकार अछि समालोचना करूचे पार्लियामेंट रे मध्य अपोजिशन पार्टी प्राइम मिनिस्टर को सीधा सड़क मध्य समालोचना करूचंती ये क्षमता भारत मानकर अछि ये क्षमता भारत संविधान देछि किंतु कम्युनिस्ट पार्टी माननकु बा कम्युनिस्ट पार्टी से देश लोक मानकु ये क्षमता दे ना तमे केबे सुनित चाइना पीपल्स माने सरकार एगनेस्ट रे केबे भ्यू देचंती केबे नुह जे भ्यू दब तार आसन्न मृत्यु पाए शुणिथिब कोरोना समय रे जने इंडस्ट्रियलिस्ट गोटे बिजनेसमैन चाइना सरकार कोरोना दमन नीति उपरे से प्रथम वीडियो उपस्थापन करथिले किछि दिन पर देखागला जे से लोक चाइना देश मध्य नाही गला कुआडे तेणु चाइना सरकार विरुद्ध रे पब्लिक मतामत दबार कौन अधिकार नाही एटा कम्युनिस्ट मानकर व्यू डिटरमाइंड टू assert their rights combined to form civil society associations. One such association was Solidarity in Poland, which launched nationwide protest and resistance against the repressive state. The success of Solidarity solidarity माने निरंकुश क्षमता निरंकुश in overthrowing the communist government and establishing democracy in Poland became a powerful symbol of a struggle against absolute state.
पोलैंड हूँ एकमात्र देश जे उदाहरण देछि निरंकुश सरकार विरुद्ध रे से विद्रोह करिछि। There was a similar democratic upsurge in other communist countries like Hungary and Czechoslovakia. हंगेरी और चेकोस्लोवाकिया मध्य यह देखा मिलता है। The collapse of a communist government in these countries underlined the importance of a civil society in fighting against state absolutism and creating space for the force of democracy. In a number of South American countries ruled by the military dictators or some of other kinds of authoritarian rulers. अमेरिका जानिଛ अमेरिका गोटे विराट देश सेठी मध्य गरीब देश अच्छा लाटिन गोटे गरीब देश अच्छा अमेरिकार मध्य कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी कम्युनिस्ट दलर भूमिका मध्य रही आउ अमेरिका रे केतेक देश रे मिलिटारी शासक मध्य प्रचलित हेउची मिलिटारी शासन मान जानी परथुबो ना से माने एकछत्रवाद शासन आर्मी शासन देखिबा मिलता है। There came into being civil society associations which were opposed to these regimes and stood for restoration of democracy. In these countries, there were failures on several fronts while democracy became a casualty. The government misled by failed to meet the social and economic demands of the lower and middle classes. The civil society associations which were born in these countries not only fought against the anti-democratic ruling regimes, they also stood for social and economic development. During the time when civil society made itself appreciate in Eastern Europe, there was emphasis laid on the idea of civil society. In Western Europe and the United States of America, though for different reasons. In the years following the end of the Second World War, there took place increased decline in the political interest and participation of people of US and Western Europe. There was a decline in the membership of political parties, trade unions, and voluntary associations. There was also marked decrease in the voters turned out. Against these trends of the democratic decline, the needs of resourcing civil society associations in these Western countries was strongly and widely felt. It was believed that building of a strong network of voluntary associations would help restore civil society among citizens. The last point, function of a civil society. The last point, functions of a civil society. According to Demand, some of the main functions of a civil society are there following. First one is it spreads information. Two, it builds skills of a people through training. Number three, it imparts leadership training. Number four, it strengthens community initiatives, thereby
relieving the burden of the state. Number 5, it helps effects a transition from clientelism to citizenship at the local level. Number 6, it helps promote a democratic culture. Number 7, it encourages people to participate in the political process. Number 8, it improves to be multiple channels banned political parties for articulating, aggregating, and representing interest. Point 9, it facilitates conflict mediation and resolution. Last point 10, on the one hand, it limits controls and monitors state power, and on the other hand, it complements and improves the state by enhancing its democratic legitimacy and effectiveness. As you are an Indian, as you are a Indian, how civil society work in India? How civil society work in India? Civil society in India. It is not clear. It is the in the longer past there exist civil society associations in India, but India's encounter with the colonial culture during the British rule introduced the Western education and the values in this country. As a result of this, emphasis was laid on the national and the scientific attitudes, and individualism was privileged. Besides the traditional association based on the primordial loyalties like caste and religion, a number of new organizations opposed up with the objectives of effecting the socio-economic development of a people and requesting the colonial government to grant political concessions to the natives. ଭାରତ ତମେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଭାରତର କଣ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛ ଏଠି ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଭାରତ ନମ୍ବର ଅଫ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଅଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ନମ୍ବର ଅଫ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡ କଥା କହିବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଓଲ୍ଡ ବୈଦିକ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଟା କି ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଲୋନିଆଲ ମାନେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ରଫ୍ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି 1835ରେ ଭାରତର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସଭ୍ୟତାର ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଲା ଆଉ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହିବା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ the Gandhian institutions which had come into existence during the day of freedom struggle are still functioning. Besides spreading the idea and ideals of Gandhiji, a mass idea and ideology among masses.
They are trying to motivate them to adopt the Gandhian model of development. The Gandhian model of development. In the meantime, large number of self-help groups have grown with the primary objectives and empowering more women. ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତର ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଛନ୍ତି ତାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରେସ୍ ଜେଣ୍ଡର ଡିଭିଜନ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ମହିଳା ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଯଦି ମଣିଷ କହିଲେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାକୁ ବୁଝଉଛି, ଯଦି ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ, ମହିଳା ମାନେ କୌଣସି ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ସମାଜର ଭାଗ ନେଲେ, ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଲେ, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିବ ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ରୁଲ କଲେ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରୁଲ କଲେ, ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଝିଅଟା ଯାତ୍ରା ରୁଲ କଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଝିଅ, ତାକୁ କେହି ବାହା ହେବେନି, ବାସନ ତାକୁ ସବୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଝିଅ ପ୍ରଫେସନାଲ, କେତେ ଇମେଜ ବଢୁଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଝିଅମାନେ ରୋଲ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖ ହିରୋଇନ ସଂଖ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିରୋଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ଆଇଡିଆ ବାହାର କରିଥିଲେ। ହଉ, ଦ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ଅଫ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। Conclusion of a civil society. Civil society, which is part of the larger society, is interdependent of both state and economy, being a check of the powers of the state and a champion of these rights and freedom of individuals. It acts as a bulwark of democracy. It is the voice of the minority and depressed. If civil society becomes weak, dependent, or inactive, the liberties and the interest of individuals will be endangered. Will be endangered. ଯଦି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକ ନୁହନ୍ତି, ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ, ସମାଜରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟୁନିଟ 6 ଅଲରେଡି ଓଭର ହେଇଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ୟୁନିଟ 7। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ମୋ ଭଏସ ଟା କ୍ଲିୟର ଶୁଭା ଯାଉଛି ତ, ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଶୁଣିବାରେ? Yes sir, clear ଶୁଭୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ ଠିକ ସେ। ଓକେ, ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଡୁ ବେଷ୍ଟ ଫର ୟୁ। Again, यूनिट 7 ग्लोबालाइजेशन अच्छी आम ग्लोबालाइजेशन से पढ़ा। ये अलरेडी टपिकटा कौन कौन आम डिस्कसन कर पठे देती व्हाट्सएप रे, तो बेसी डिस्कसन करना, डायरेक्ट टपिक पर जाऊँगी ग्लोबालाइजेशन उपरे। ग्लोबालाइजेशन अर्थ मीनिंग होची जगतीकरण। ग्लोबालाइजेशन मीनिंग होची जगतीकरण। First, what is globalization? What is globalization? ग्लोबालाइजेशन तो बढ़िया चैप्टरटा मु बहुत इंग्लिश ओडिया मिसई कहूँ, शुणवे बुझे किसी असुविधा हे ना। बढ़िया चैप्टरटा ग्लोबालाइजेशन, न्यू चैप्टरटा जगतीकरण है। The term globalization has been derived from the word globalize.
GLOBALISE, globalize, which means the emergence of an international network of a economic system. Globalize means the emergence of an international network of a economic system. Concept of globalization began becoming popular in 1980s when economist Theodore Levitt wrote article in 1983 which was entitled Globalization of Markets. Globalization of Market. In 1992, Professor Roland Robertson defines globalization as a comprehension of the interaction world and the intensification of the consciousness of the world as a whole. Since the emergence of a globalization process in the world for several supports of a globalization, a very major theme of a globalization has been economic globalization, which stands for increasing economic interdependence of national economic across the world through a rapid increase in cross-border movements of goods, services, knowledge, technology, capital, and people involving increasing economic interdependence among the people and markets of all countries, leading to the emergence of a global market or a single world market. World Trade Organization WTO began acting as an instrument for unifying the economics of members of the world community of nations. Market economy, free trade economy, free trade economy integration, economic interdependence, and linkage among the markets. Globalization represents the desire to move from national to global sphere of social, cultural, economic, and political activity. ଜଗତୀକରଣକୁ ଏକ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଠିକ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ କାଳକୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପନିବେଶ ସମୟରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବାରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଗତୀକରଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏହା ଏକ ବିବଦମାନ ବିଷୟ। ଜଗତୀକରଣ ଇତିହାସର ଉଷାକାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କେହି ବି ଯୁକ୍ତି କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି 1519 ରୁ 1521 ମଧ୍ୟରେ ମାଗେଲାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳପଥରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପଦ୍ଧତି ତତ୍ତ୍ୱକାରମାନେ 16 ଶତାବ୍ଦୀର ୟୁରୋପିଆନ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରୁ ଜଗତୀକରଣର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ରବର୍ଟସନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତୀକରଣ 1875 ରୁ 1925 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଟାଇମ ଜୋନ୍ ବା ମହାମଣ୍ଡଳ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆପାତତଃ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ଲୋବାରିଆନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରବାର୍ତ୍ତା ବା ସଂକେତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଗ୍ରାଫିକ ଏଣ୍ଡ ସିଗ୍ନାଲିଂ କୋଡ୍ସର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ବିମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ନବୀକୃତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗତୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ
ତାହାର ପୁରାତନ ଅର୍ଥରେ ଗୋଲାକାର, ବିଶ୍ୱଗ୍ରାମ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଲାକାର, ବିଶ୍ୱଗ୍ରାମ, ସାମଗ୍ରିକ, ସାର୍ବଜନୀନ, ଏଇଭଳି ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଜଗତୀକରଣ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଜଗତୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବୈଷୟିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ର ଭୂମିକା ଅନେକ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଗତୀକରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବେପାର କରିବା, ଏହା ହିଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଦେଖ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନ କେସ୍ କଥା କହିବା ବା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? LCD LED ଥିଲା କି? କିମ୍ବା ଘରେ ଘରେ କାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ଥିଲା କି? ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେଲିଫୋନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ୍ ଅଛି, 5G ଫୋନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ତମ ପକେଟରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏସବୁକୁ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ କରିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରେ ଫୋନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଥରେ LCD LED ଟିଭି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାର୍, ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛୁ, ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛୁ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର ପଛରେ ରହୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, ଜଗତୀକରଣ। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଆମ ଭାରତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଗୋଟେ ନିମିଷକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିପାରୁଛୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବସି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ଘର ହୋଇ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯେବେ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ଆରପଟେ, ଆମର ଦିନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରାତି, ଆମକୁ ଡରଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଆମେରିକା ଯାଇକି ପୁଣି ଆଜି ଫେରି ପାରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ପୃଥିବୀର ଆରପଟକୁ ତମେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ମରିଯିବ। ଏସବୁ ଭ୍ରମ କଥା। ଆମେ ତ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛେ, ପୃଥିବୀ ଗୋଲ। ଆମକୁ ମିଛ କଥା ସବୁ ଡରଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଭୁଲ ଦୂର ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବେଶୀ କରି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କହିଲେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଇକୋନୋମିକ ମାର୍କେଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ବା ବୈଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଜଗତୀକରଣ ବହୁବିଧ ଅର୍ଥ ଓ ଦିଗନ୍ତ ଏକ ବିଚାରଧାରା। 2ରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା। 3ରେ ଏହା ଏକ ରୂପାନ୍ତର ପରାକାଷ୍ଠା ନୁହେଁ। 4ରେ ଏହା ଏକ ସମରୂପୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଧାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକସ୍ମିକ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା କେବେ କେବେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 5ରେ ଏହା ଏକ ସଂକୁଚିତ ଓ ସୀମାହୀନ ପୃଥିବୀ, ସଂକୁଚିତ ଓ ସୀମାହୀନ ପୃଥିବୀ, ସୀମାହୀନ ସଂସ୍କୃତି, ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାମର ପରିକଳ୍ପନା କରେ। ଏମିତି ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ରଥଯାତ୍ରା ଆମେରିକାର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କର ଏସମାସ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମିକ୍ସ କଲଚର ମିକ୍ସ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ଆମେରିକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ରହୁଛୁ। ନମ୍ବର 6 ରେ ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ଶିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନିଷ୍ଟ କାରକ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 7 ଏହା ଜଗତ ସ୍ମର ସ୍ଥାନୀୟ କର ଠିକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆକ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲୋକାଲ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିନୀତ। ନମ୍ବର 8 ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ସଚେତନତାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନମ୍ବର 9 ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ନୂତନ ପରିଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ଏହା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଲଣ୍ଡନ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଲ୍କୁ ଯାଅ, ପାଣ୍ଟାଲୁନ ଯାଅ, ବିଗ୍ ବଜାର ଯାଅ, ବା ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ସାରା ୱାର୍ଲଡର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ପାଇବ। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା, ମେଡ୍ ଇନ୍ ୟୁକେ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ, ମେଡ୍ ଇନ୍ କୋରିଆ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ତମେ ସାରା ୱାର୍ଲଡର ଜିନିଷ ପାଇପାରିବ। ତାହା କେବଳ এই ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। এই ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛେ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆମକୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆମକୁ କେତେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛୁ। MNC ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ এই ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନେକର ଗୋଟେ MNC ସାମସଙ୍ଗ বা ରିଲାଏନ୍ସ କଥା କହିବି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଜ ଏ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ। ଯଦି ସେ ଭାରତରେ କୌଣସି ତମେ ଚାକିରି କର, ଯଦି ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତମେ ଚାକିରି କର ଭାରତରେ, ତେବେ ତମେ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଚାକିରି କଲ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର କାମ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। Silent features of economic globalization. LPG, L for liberation, P for privatization, G for globalization. It is the first element and silent features of globalization. First one, liberalization. It stands freedom entrepreneurs to establish industry or trade of a business venture with their own countries or abroad, countries or friends. Globalization. Economic activities are governed both by the domestic market and also the world market. It stands for the process of integrating the domestic economy with the world economy. Privatization, keeping the state away from ownership of means of production and distribution and letting the free flow of industrial trade and economic across the board. LPG ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଘରୋଇକରଣ କରିବା। ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ, ଘରୋଇକରଣ କରିବା। ଦେଖ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଅନେକ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶର ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ଗତି ତୁଳନାରେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପର ଗତି ଅନେକ ଆଗୁଆ। ଏଟା ଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ନାସା ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ୱିଲିୟମ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ମହାକାଶରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ନାସା
बार बार विफल होइतिला तांकु पृथ्वी पृष्ठ आनिया पई किंतु गोटे प्राइवेट कंपनी एलन मस्क अमेरिकार जड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एलन मस्क गोटे कंपनी सी जाकि तार रॉकेट पठे सी नहीं आसी पारा किंतु नासा फेल मारिला से कहते सरकारी संस्था आ घरे संस्था भीतर केते प्रभेद रही केते आगुआ अच्छा घरे संस्था गुड़िक ईस्ट इंडिया कंपनी घरे संस्था एटा कौन सरकारी संस्था नुहे यही घरे संस्था तार सारा वर्ल्ड तार ब्रांच रही सारा वर्ल्ड से ट्रेड कर तेणु घरे संस्था गुड़िक आज ग्लोबलाइजेशन सृष्टि हो पारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स encouraging fiscal and financial reform with a view to give strength to the world trade, free enterprise and market forces. Now I am discuss the another point difference between globalization and internationalism. Difference between globalization and internationalism. In order to be more clear that the nature of globalization, let us understand the difference between it and internationalism. Till very recently, we have been frequently using the term internationalism to refer to the process of increasing connections and relations among nations. It denotes the concept of increasing social, economic, cultural, and political cooperation among nations. New instead of advocating internationalism, we have started advocating globalization, which refers to a broader and integrated process of transformation of the world into a global village characterized by free world trade, freedom of access to world markets, and increased social, economic, and cultural linkage and relations among the people of the world. Whereas internationalism stands for increasing scope and intensity of cooperation among nations. Globalization refers to a free and integrated world system. Globalization is neither a purely economic process nor is related to communication only. It is a broad process of increasing socio-economic industrial trade culture, socio-economic industrial trade cultural relations among the people living in parts of the globe. It refers to the process which is considered essential for transforming the world into an interrelated and interdependent global village. It is aimed at securing the benefits of free trade, open access to the markets, and equal participation in securing sustainable development for all the people. It involves the attempts aimed at the development of rules and the procedures for making and enforcing all decisions required for securing globalization. In simple words, the aim of globalization is to secure socio-economic, cultural integration and development of all the people of the world through a free flow goods, services, information, knowledge, and people across all the state borders. ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ
सीधा भाव में कही परिबा ग्लोबलाइजेशन आमको द्रव्य सेवा जोगाजोग खबर ज्ञान आम मुंडरे बा आम पाखरे पहुंचाई देबारे सफल भूमिका ग्रहण करिछि। नेक्स्ट पॉइंट ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न नेशन स्टेट। ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न नेशन स्टेट्स आधुनिक राष्ट्र सहित जगतीकरण भूमिका कौन अच्छी? There is a diversity of opinion about the impact of globalization on nation states. George Sorensen identifies three major positions in the debate about the impact of globalization on nation state. First one, the retreat scholars. The retreat scholars. This group of scholars treat globalization as a highly influential contemporary phenomenon, and they regard that there is a considerable erosion of state power in various senses. There is a retreat of the state. In the opinion of Kellynch-Wilhelm, the nation state has become a natural, everyday functional unity for organizing human activity and meaning economic endeavors in a borderless world. Economic endeavors in a borderless world. It represents no genuine shared community of economic interest. It defines two meaningful flow of economic activity. The second, state critic scholars, the state centric scholars. Many scholars question the emphasis on the term globalization itself. They argue that there is nothing unprecedented about the economic offense and the integrations. Robert Glippin argues that the nation state remains the prominent actor of both democratic and international affairs, and the impacts of globalization are nothing more rather than consequences of technological development. Many other scholars argue that state still remains the decision maker in economic sphere. Third one is the the transformalist. The transformalist scholars David Held and Anthony. David Held and Anthony, two major transformational scholars. According to them, globalization is a multi-causal phenomenon, and only economic logic will not explain the process of globalization. They say that both the state-centric and retreat scholars and partly true and partly false. Essentially, the outcome of the globalization process cannot be easily determined. There is no winning or losing game between globalization and states. जो दार्शनिक माने ग्लोबलाइजेशन पर मतामत देले निश्चित भाव में ग्रहणयोग्य। ग्लोबलाइजेशन मैं गोटे छोट एग्जांपल टे देबी। देखो ये ग्लोबलाइजेशन हमको कौन दे आपण मान पाखे मोबाइल अच्छी आ नेट अच्छी। नेट अच्छी तो मोबाइल चलुच आ नेट अच्छी तो सारा वर्ल्ड को तुम नेटवर्क जोड़ी हो। नेट माध्यम रे सारा वर्ल्ड रे इंफॉर्मेशन
सारा वर्ल्ड रे इनफॉरमेशन तुम पाखरे पहुंच पारुची गोटे सेकेंड रे पहुंच पारुची सारा वर्ल्ड रे तो मानचित्र देखि पारुछ सारा वर्ल्ड रे इनफॉरमेशन पाई पारुछ जहाँ चाहुछ नेट माध्यम रे बा जो एमएनसी कंपनी गूगल कथा कहबा बा अदर फायर अदर सब सर्च इंजिन कथा कहबा विशेष कर गूगल ये विश्व ग्राम बा ग्लोबलाइजेशन रो एक प्रमुख उदाहरण आमको विश्वर समस्त खबर से टेक्निक दबारे अनेक साहाय्य करिछि नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अर्थनैतिक जगतीकरण अर्थनैतिक क्षेत्र में जगतीकरण प्रक्रियाटी एक विवाद स्पष्ट मध्य होता है अर्थनैतिक दृष्टि सारा विश्व क्रमश गोटे एकक परिणत होगाकू जाउची एवं गोटे देशर अर्थनैतिक दृष्टि सारा देश क्रमश गोटे एकक परिणत होगाकू जाउची अर्थनैतिक प्रक्रिया गुड़िकर आंतर्जातीयकरण अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में होइछि यथा जोगाजोग उत्पादन वाणिज्य और आर्थिक प्रवाहर प्राबल्य अभूतपूर्व भाव देखा देइछि डॉलर येन पाउंड और मार्क भली विश्वस्तरीय मुद्रा मध्य रही विशेषतः युक्तराष्ट्र अमेरिकार डॉलर विषय कह जाय पारे जे यार संचालन देश भितर जेतिकी देश बाहर मध्य सेही परिमाण रे सेति कार्यकारी होता है यह अंतर्जातीय मुद्रा गुड़िकर सारा विश्व रे परिचालना होइछि यह व्यतीत यूरोपीय अर्थनैतिक समुदाय बा यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन द्वारा सृष्टि करा जाउछि बा यूरोपीय मुद्रा यूरोपियन करेंसी यूरो किंबा अंतर्जातीय मुद्रा पांठी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा प्रचलित विशेष उठाण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भली अधिक क्षेत्रीय मूल्यांक रही प्लास्टिक मुद्रा को क्रेडिट कार्ड जरिया रे सारा विश्व रे ग्रहण करिछि आश्चर्य प्रकार कथा गोटे कार्ड आम पाखर अच्छी से कार्ड को देखेदेले आम सारा वर्ल्ड रो पैसा पाई पारुछि है नेक्स्ट जीवा नंबर 2 ग्लोबलाइजेशन इन कम्युनिकेशन जोगाजोग क्षेत्र में जगतीकरण जोगाजोग क्षेत्र में मध्य जगतीकरण अनेक भूमिका रही महाकाश और उपग्रह प्रजुक्ति विद्या कंप्यूटर फैक्स ईमेल ई कॉमर्स एवं इलेक्ट्रोनिक्स गणमाध्यम मास मीडिया द्वारा होइथिबा जोगाजोगर एकाधिक विप्लव सारा विश्व को सीमाहीन और दूरत्वहीन एक संगति परिणत कर देइछि गोटे जगार घटना पृथ्वी सारा देखा जाय पारि प्रकृत में सूचना एक प्रबल आभा परिलिखित होइछि एवं इतिहास जेकोसी समय अपेक्षा लोक माने परस्पर को अधिक भावे जानि पारुछन नेक्स्ट पॉइंट ग्लोबलाइजेशन एंड टूरिज्म जगतीकरण एवं पर्यटन अन्य जगतीकरण शब्दटी है पर्यटन 1969 प्रथम विराटकाय यात्रावाही जेट विमान रे निर्माण पर सारा विश्वर पर्यटन प्रवाहर अभूतपूर्व वृद्धि पाई यात्रा करने अपेक्षाकृत कम व्यवसाय सापेक्ष और कम समय सापेक्ष होइछि अनेक यात्रा सेवा संस्था सहज किस्ती परिशोध भली यात्रा सुविधा करा जाउछि आमे सारा विश्व को यात्रा करने कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में अनेक सुविधा सुजोग आमको होइछि कम पैसा रे जल्दी कम समय रे आमे मध्य पहुंची पारुचे एबे देखो ग्लोबलाइजेशन क्षेत्र में जीरो डाउन पेमेंट ईएमआई व्यवस्था
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ EMI ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଏହା ହିଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏହା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଧର୍ମ, ପ୍ରଜାତି ଓ ଜାତିର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜାଗତିକ ଚେତନାର ଏକ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଗ୍ରହଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆବୃତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ରାଜନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ, ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଜଗତୀକରଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଉଦାରବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିକଥନ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା। USSR ବିଲୟ ପରେ ଉକ୍ତ ସମାଜସେବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା ପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ସରକାର ରୂପେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ତଥାପି ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉଭୟ ଭାବରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର କ୍ଷୟ କରିଛି। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶବାସୀମାନେ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନେକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ନର୍ଥ କୋରିଆ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋରିଆ ଦିଟା ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାଉଥ କୋରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ଥ କୋରିଆ। ନର୍ଥ କୋରିଆରେ କୌଣସି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ନାହିଁ, ସେଠି ମୋନାର୍କି ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଜିରୋ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁମତି ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି କେବଳ ସରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ନାଗରିକମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବିଦେଶ ଲୋକମାନେ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଭଳି ଦେଶରେ ଜଗତୀକରଣ ତ ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଜଗତୀକରଣ ସେଇ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି ବା ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରବେଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଡେମୋକ୍ରାସିର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଘଟିଥାଏ। ଜାତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାତୀୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକର ବିତ୍ତୀୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବଜାର ସଞ୍ଚାଳନ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମବିଷୟକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଛି ନାହିଁ। Now, going to explain the Marxist criticism of capital mechanism. No. I am discuss about the factors of placing some practical limitations of sovereignty of the state. ଜଗତୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? What is sovereignty? Sovereignty means supreme power. ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟେ sovereignty ଅଛି ଯାହା ତାର ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଅଟେ। ଏ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଓ ବାହ୍ୟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା
ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? The emergence and success of regional economic associations or unions and the ongoing process of globalization have together been a source of change in the concept of state sovereignty. Further, the presence of a new colonialism in which the developing countries, despite being fully sovereign states, find themselves living under the economic, ideological, and cultural control of the developmental countries has also been a source of limitation on the sovereignty of the state, increasing global interdependence, new colonialism, globalization, and liberalization privatization have been together acting source of a big limitation on the sovereignty. During the 20th century, the emergence of welfare state and the popularity of the socialistic model of economic development acted in the imports for a big increase in the functionaries of the state. The state began using its sovereignty for becoming an owner of industries and a strong regulator and a determinator of the economic life of the society. Consequently, it began wielding a large amount of power over the socio-economic life of the people. However, the last decade of the 20th century witnessed the liquidation of the socialist economic model and the consequent emergence of a strong wave of politico-economic liberalization of economy and politics in all the states. In this new environment, globalization process gained a new strength in the sphere of global economic, commerce, business, and trade relations. It began replacing the traditional concept of internationalism because of its emphasis upon development, people to people relations in all parts of the globe. The role and function of the state in the economic sphere began declining while its role as a protector and a promoter of colonization for human welfare continued to operate and before. Factors planning some practical limitations on sovereignty of the state. First one, legend role of a state in economic relations. The acceptance and march of the process of liberalization, privatization has acted as a source of limitations on the role of the state in the economic sphere. The failure of the public sector to deliver the desired goods and services, the decline of faith in the ability of the state to organize and manage production of goods and services for the people have together led to a decline in the economic functions of the state. Number two, regional functionalism and binding decision of member states. The emergence of free trade market competition, multinational corporations, and the international economic organization and the trading blocs like European Union, NAFTA, NFTA, NAFTA, APEC, 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 ASEAN, ASEAN, and others have limited to scope of the operations of the state sovereignty in the other sphere of international economic relations.
Number 3, limitations of decisions of international instructions. Increasing international interdependence has compelled the state to accept limitations on the external sovereignty. Each state now finds essential to accept the rules of international economic system, WTO, World Bank, and the IMF. Number 4, emergence of a global people movement. Emergence of the global people movement. Globalization has encouraged the expanded people, socio-economic cultural relations among all the people of the world. IT revolutions and the development of a fast means to transport and communications have been together making the world real global economy, which now appears to be developing towards the global village. Conclusion. Finally, I am going to the conclusion of the topic globalization. Okay. Globalization led to a change in the role of a state in the domestic market as well as the global market. The state continued to be a welfare state performing all the protection functions as well as several socio-economic welfare functions like alleviation of poverty, providing more comprehensive and targeted health care and educational services, and ensuring social security and justice to its people. Currently, the functions of the state are guided by the objective of securing all round human security, and for this purpose, it has been using public private partnership as a means rapid and comprehensive socio-economic development of the society. Further, it continues to act as a key facilitator and coordinator of economic relations and the process and multi-dimensional growth, socio-economic growth and development. The state continues to be a sovereign welfare state, a natural and necessary institutions performing protection and socio-economic welfare functions with a defined role of protecting and improving economic health, economic health, growth, progress, and development of its all citizens and their society. The frequent economic crisis has also led to the greater criticism of capitalism from the various quarters. In the era of globalization, the some some states began to undergoing to change with the increasing disinvestment of public sector. Privatization was encouraged. Public sector was made to compete to with the private sector, and a huge open competition, free trade, free market economic, and globalization were practiced. The rule of a state began emerging as a facilitator and coordinator in place of an owner, regulator, and a coordinator. So, today's chapter now completed.
Unit 6 and Unit 7 already completed. Please, if anyone any doubt, maybe ask question. This is the calendar. We celebrate the Chitra Sankranti or Pana Sankranti. Most welcome to the IGNO to take the and again thank you everyone. Thank you everyone. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। Thank you again. Thank you everyone.